Security Council spokesperson Adam Hodge mentioned that President Biden and his national security team are closely evaluating the situation in collaboration with allies. The White House called on all nations to condemn the launch and urged Pyongyang to engage in serious negotiations. Shifting gears to local news, Busan City announced that over the past 2 years, it has attracted over 100 investments totaling over 8.5 trillion won. Nearly half of these cases have already been implemented, and 14 have completed occupancy and facilities. Contact centers were opened by companies such as Ubase and Ua Brothers, while cloud companies such as Kakao Enterprise, Megazone Cloud, and Clucus have invested by opening a Busan branch or setting up a new corporation. In addition, 35 cases are in the process of land contract design and initiation related to investment. Coffee industry experts from around the world have gathered in Busan to explore the latest trends and discuss development strategies. In collaboration with the Specialty Coffee Association, Busan City is hosting the 2023 Busan Global Coffee Forum from today. This 2-day event serves as an international educational platform focused on coffee, inspired by the association's Sensory Summit. 170 coffee experts from 10 countries will be participating in this forum. In international news, despite Republican opposition, legislation to raise the U.S. debt ceiling cleared an initial hurdle in the House of Representatives. President Joe Biden and House Speaker Kevin McCarthy are rallying their congressional members to support the weekend agreement. The agreement includes new federal spending limits and restrictions on aid programs for low-income individuals in exchange for raising the debt limit. While there is some dissent from both sides, they believe they have enough backing to pass the bill before the deadline. Now for the local weather, it's currently 24 degrees Celsius in Busan under clear sunny skies. Afternoon highs will reach 25 degrees Celsius, and fine dust and ultrafine dust levels will remain in the good category. It's time to wrap up this hour's news. Thank you for joining. You're listening to BFM 부산영어방송. Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. BEFM 부산영어방송. Starting from midnight tonight, South Korea is entering a new phase in the pandemic. The beginning of the endemic phase. 네, 오늘 밤 자정부터 본격적인 엔데믹이 시작됩니다. It has been over 40 months since the first case was reported here in Korea on January 20th, 2020. And now we can finally say that our daily lives are returning to normal. Well, I want to express my deepest gratitude to all the medical staff and each and every one of you for your efforts and cooperation during the pandemic. Now we can take a deep breath in without a mask, enjoy this mask-free world, and feel that freedom. Well, this is Busan Worldwide, and I'm your host, Stephanie Yoon. Good morning and welcome to Busan Worldwide on this lovely Wednesday morning. It's May 31st, last day of May already. Listeners, thank you so much for tuning in to BFM 부산영어방송.
Now, starting tomorrow, South Korea is transitioning COVID-19 to an endemic disease. With a downgraded level, the COVID-19 isolation period will be reduced from the current mandatory 7 days to a recommended 5 days. Also, all indoor mask mandates will be lifted except for hospitals with vulnerable inpatients. 그래도 완전히 안심할 수는 없을 것 같아요. Yes, we cannot let our guards down completely. With the recent increase in COVID-19 cases and the ongoing flu season, we must be cautious, of course, and do whatever we can to protect ourselves and our loved ones. Nonetheless, this summer will be amazing without having to wear a mask on the beach and in the pools. Just picture yourself, right, on a mask-free beach, enjoying the sunshine. And tomorrow, both Haeundae and Songjeong beaches will be open. So here's my question. Do you have any special plans for this summer? 네, 여러분은 어떤 여름 휴가 계획을 갖고 계신가요? Let me know. Share with me on NutTube or YouTube or KakaoTalk or just texting us at pound 9050 as well. Now, listeners, with that, I do want to let you know what we have going on for the next hour. Coming up next, we have The Interview, which is our main segment for today. After that, we have our new segment called Up Busan 2030, which we will update you with World Expo news with an expo-related quiz each day. And lastly, we have Correspondent Report. 오늘은 베트남 통신원과 연결합니다. And as always, we are live streaming on YouTube. You can search YouTube and then go to BFM or 부산영어방송. You can see our studio. We can see our guest very soon. And as well, you can message us on YouTube as well. So join me there. From Busan to the world, Busan worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보시죠. And it's time for The Interview. Now, starting today until June 2nd, the 17th Busan Content Market, the largest of its kind in Asia, will take place at Bexco. With so much interest in K-contents from around the world, much attention will be paid to what will be presented and promoted at this year's event. So joining us today to talk about the Hallyu wave in K-contents is the director of the Busan Content Market, Mr. Lee Sang-ho. 네, 오늘부터 6월 2일까지 백스코에서 아시아 최대 규모인 부산 콘텐츠 마켓이 열립니다. 오늘 더 인터뷰에서는 이상호 부산 콘텐츠 마켓 이사와 함께 한류 콘텐츠에 관련해 여러 가지 이야기들 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. Now, it's a pleasure to have you in the studio today. So the Busan Content Market is into its 17th year already. So please introduce the event to our listeners. 네, 부산 콘텐츠 마켓이 올해로 벌써 17번째를 맞이한다고 하는데요. 어떤 행사인지 소개 부탁드릴게요. 네, 부산 콘텐츠 마켓은 2007년 첫 출범한 이래로 지속적인 성장을 통해 50개국 1000개사가 참가해서 1억 달러가 넘는 거래가 이루어지는 종합 콘텐츠 마켓입니다. 네. 문화체육관광부와 부산광역시가 후원하며 부산광역시장이 조직위원장을 맡고 있는 부산 콘텐츠 마켓 BCM은 방송 콘텐츠뿐만 아니라 웹툰, 애니메이션, 게임, 크리에이터 등 다양한 장르의 콘텐츠가 발굴되고 제작, 유통될 수 있도록 지원하는 마켓플레이스입니다. 네. 국내외 콘텐츠 전문가, 창업 투자사, 제작사, 방송미디어, MCN 등을 대표하는 임직원들이 회원과 자문위원, 전문위원으로 참여하고 있고요. 그리고 오늘부터 6월 2일까지 3일간 백스코 1전 시장에서 전 세계 콘텐츠 셀러와 바이어들이 모이는 콘텐츠 마켓이 진행되게 되겠습니다. 네. 그렇군요. 아시아 최대 규모의 방송, 영상 콘텐츠 거래 시장인 부산 콘텐츠 마켓에 대해 소개해 주셨는데요. Now, he says starting back in 2007, Busan Content Market has been a comprehensive content market with more than $100 million worth of transactions, with 1,000 companies from 50 countries participating. Now, Busan Content Market, also known as BCM, sponsored by the Ministry of Culture, Sports and Tourism, and Busan Metropolitan City, and chaired by the city mayor, is a marketplace that promotes the discovery, production, and distribution of various genres of content such as
webtoons, animation, games, and creators, as well as broadcast content as well. Now, domestic and overseas content experts, startup investors, producers, broadcasting media, and MCNs are participating as members, advisors, and expert committee members of the market. So from today until June 2nd, the event is taking place at Bexco First Convention Hall. Well, with the return of normalcy after the pandemic, this year's Busan content market is set to be its biggest yet. So what's the difference? Maybe what's different about this year's event? 네, 올해는 본격적인 일상 회복의 시기에 열리는 마켓이라 규모 면에서 역대급이라고 하는데 어떻습니까? 올해 특별히 달라지는 점은 무엇인가요? 네, 올해 많이 달라지죠. 지난해까지는 코로나의 여파로 온라인과 오프라인 동시에 개최를 했었습니다. 근데 이제 엔데믹을 맞이한 만큼 올해는 코로나 이전과 동일한 규모로 전 시장에서 마켓을 개최하고 완연한 회복세를 이룰 것으로 예상하고 있습니다. 네. 아울러 컨퍼런스도 더 다양한 미디어 산업의 현황과 지형을 살펴볼 수 있도록 다양하게 세션을 강화하도록 하였습니다. 그렇군요. So till last year, they had hosted on and offline events and programs due to the pandemic. But with the end of COVID-19, they will go back to their regular ways. They've expanded on the programs and conferences to check the status of more diverse media industries. So very exciting to hear about the content market. While the Busan content market is set to premiere some OTT contents from Busan. So tell us about this as well. 네, 메이드 인 부산 OTT 콘텐츠들이 최초로 공개된다고 하는데요. 어떤 콘텐츠들입니까? 네, 부산의 영상 콘텐츠 제작 업체인 IMI라는 곳이 있는데요. 네. 거기서 OTT 전용 콘텐츠이자 스포츠 리얼리티 예능인 와우 서프라이즈 뭐 이런 것들을 이제 제작을 하고요. 와우 서프라이즈 같은 경우는 이제 12부작 분량의 프로그램으로 최근에 경기도 시흥에서 촬영을 시작했고 배우 현우, 댄서 차현승, 뭐 전 수영 선수 박찬희 등을 비롯해서 16명의 아이돌, 배우, 아나운서 등이 프로그램으로 남녀 출연자들이 서핑장에서 쉴 수 없이 연출되는 인공파도를 즐기면서 스릴 넘치는 게임을 펼칠 예정입니다. 아마도 부산에서 최초로 제작하는 OTT 프로그램에서 K-서핑이라는 또 하나의 한류를 전파하는 것이 주된 방향성이 아닐까 생각을 합니다. 그렇군요. 부산의 K-서핑을 볼 수 있는 콘텐츠군요. So he said, IMI, a video content production company here in Busan, is producing an OTT sports reality entertainment show called Wow Surf Rise or Surprise, right? It is a 12-part program that was shot in Sihong and Sihung, actually, and participants include actor Hyunwoo, dancer Cha Hyun-sung, ex-swimmer Park Chan-hee, along with 16 idols, actors, and announcers. The goal of the show is to spread another aspect of the Korean wave, K-surfing, and a show like this has been produced for the first time here in Busan, our lovely city. Well, with so much interest in K-contents, I'm sure there are many buyers from abroad lined up. So what's the atmosphere like? 네, K-콘텐츠가 세계적인 주목을 받고 있는 만큼 해외 바이어들이 서로 K-콘텐츠를 구매하고자 할 것 같은데요. 어떤 분위기입니까? 요즘 글로벌 OTT의 확산으로 수준 높은 오리지널 컨텐츠 확보가 무엇보다 중요해진 그런 상황이죠. K 컨텐츠가 잇따라 흥행하면서 한국의 오리지널 컨텐츠에 대한 관심이 그 어느 때보다 높습니다. 경쟁력 있는 콘텐츠와 가능성을 보여준 부산 영상 산업에 대한 주목도가 매우 높기 때문에 아마도 전 세계 바이어들이 상당한 관심을 가지고 마켓의 콘텐츠들을 지켜볼 것이라고 생각합니다. 그렇군요. 네, 너무 네. 듣기 좋은 소식입니다. 네, So he said with the spread of OTT around the world, securing high quality original content has become more important. And our country's interest in original content is higher than ever as well as K-content continues to be popular. Now, due to the high level of attention paid to the Busan
Korean video contents industry, which has shown great potential. Buyers and sellers around the world are paying close attention to the contents of the Busan content market with considerable interest, which is great to hear. Then, are there any contents in particular that are popular this year? 그럼 올해 특히 주목받는 콘텐츠들은 무엇인가요? 네, 매해 신규 OTT 콘텐츠를 발굴하면서 저희 BCM이 많은 또 그 주목을 받고 있는데요. BCM 마켓에서 지난해에 신드롬을 일으킨 드라마가 있습니다. 네. ENA 드라마인데 이상한 변호사 우영우라는 드라마죠. 네. 작년 BCM에서 첫 공개가 되면서 큰 성과를 거뒀고요. 역시 전 세계를 강타할 K 콘텐츠의 역량을 세계 시장에 선보일 수 있는 자리가 역시 올해도 될 것으로 보입니다. 참고로 작년에는 파친코라는 드라마도 소개가 됐었고요. 네. 올해는 이제 특히 최근 입소문과 화제성 측면에서 좋은 성적을 내고 방영 중인 ENA 드라마가 있는데요. 종이달이라는 드라마가 있습니다. 네. 이 종이달 팀이 올해 마켓에 참석해서 자리를 빛낼 예정이고요. 종이달 측의 제작진 그리고 배우 이렇게 참석을 합니다. 또한 앞서 언급한 OTT 콘텐츠와 같이 부산을 중심으로 국내 지역 콘텐츠 제작사의 우수 콘텐츠 전시 지원과 콘텐츠 홍보를 통해 콘텐츠 판로 개혁을 지원하기 위한 BCM 중소업체 지원관도 함께 운영할 계획입니다. 그렇군요. So very interesting. He said the BCM Busan content market is a platform to discover new OTT content every year. The ENA drama called 이상한 변호사 우영우, or in English, Extraordinary Attorney Woo, which captivated audiences around the world last year, was first unveiled at Busan Content Market. The event is opportunity to show the capabilities of K-content to the world market. And to add to that, Pachinko, a drama, right? Of course, a lot of our listeners, I'm sure, are aware and adores the drama, was also shown last year as well. And he said, in particular, the ENA drama called 종이달, which has recently been doing well in viewers' ratings, will attend this year's market. Actors from the drama will be attending as well, which would be exciting. Now, they plan to operate the Busan Content Market Small and Medium-Sized Business Support Center to help the development of contents market by supporting excellent contents from Busan and promote them to buyers from all over. Well, listeners, if you're just tuning in to Busan Worldwide, we're in the middle of the interview with Mr. Lee Sang-ho. He is the director of the Busan Content Market, here to talk about Hallyu Wave and K-contents. And of course, as starting today and until June 2nd, there is 17th Busan Content Market, so we're talking about that as well. There's also a special conference prepared to cover the topic of the fast-changing media environment. So tell us about this as well. 급변하게 변화하는 미디어 환경 속에서 미디어 생태계에 대한 심도 깊은 컨퍼런스도 준비되어 있다고 합니다. 어떤 내용인가요? 네, 올해 BCM 컨퍼런스는 인공지능, 인문학 콘텐츠, 그리고 게임, 웹툰 등의 뉴미디어 콘텐츠 등 등급 규제 등 급변하는 미디어 생태계에서 반드시 논의가 필요한 주제부터 그리고 반려견, 메디컬 드라마 뭐 이런 것처럼 대중들도 쉽게 접근할 수 있는 다채로운 주제들로 개최를 준비하고 있습니다. 그래서 미디어 산업의 지형을 저희가 새롭게 좀 분석을 해볼 예정이고요. 특히 주목해야 될 부분은 장르 융합형 콘텐츠에 대한 등급 분류 규제에 대한 논의를 다루기 위해 최근에 신설된 국제 영화 콘텐츠 등급 포럼 19 플러스입니다. 네. 이번 국제 영화 콘텐츠 등급 포럼 19 플러스는 책임감 있고 윤리적인 콘텐츠 제작 그리고 향후 K 콘텐츠의 발전을 위해 게임과 웹툰을 중심으로 범람하는 성인 전용 콘텐츠에 대한 제도적 변화에 대해서 논의장을 마련하려고 준비를 했습니다. 또 이와 관련해서 또 우리에게 디즈니 애니메이션 곰돌이 푸의 새로운 모험 그 콘텐츠의 작가로 알려져 있고 또 에미상을 수상한
헐리우드 프로듀서 데브 로스 등이 참석해서 네. 영상 콘텐츠 등급 규제 및 청소년 보호에 대해서 발표를 진행할 예정입니다. 그렇군요. 정말 다채로운 주제들의 컨퍼런스가 준비되어 있네요. So he shared that this year's Busan Content Market Conference will cover a variety of topics for the public, such as dramas about dogs, medical care, to topics that need to be discussed, such as the rapidly changing media ecosystem, artificial intelligence, humanity content, and games and webtoons as well. It'll be a time to analyze the industry, and particularly noteworthy one is the International Video Content Rating Forum 19+, which will discuss the classification of genre convergent content. This forum aims to bring to discussion the institutional change of adult content that has recently flooded games and webtoons, responsible and ethical content production, and future development of K-content. Also, he mentioned Hollywood producer Dev Ross, who is well known as a writer for The New Adventures of Winnie the Pooh and an Emmy Award winner, will be making a presentation on video content rating regulation and youth protection. 또 다른 준비되어 있는 컨퍼런스 몇 가지 더 말씀해 주신다면요? 네, 한류 콘텐츠 인기가 계속 높아지고 있긴 한데 네. 또 그 K 콘텐츠의 신흥 시장으로 분류되는 곳이 있습니다. 거기가 중남미 지역이거든요. 네. 중남미 지역의 코스타리카, 브라질 등과 저희가 꾸준한 교류 관계를 맺어오고 있었고요. 2030 부산 세계박람회 유치에 이바지하고자 올해 중남미 컨퍼런스 세션을 신설했습니다. 그래서 네. 코스타리카 영상위원회 호세 카스트로 위원장을 초대해서 중남미 시장에 대한 이야기를 들어볼 예정이고요. 그 외에도 최근 열풍을 일으키고 있는 인공지능 콘텐츠 챗GPT 인공지능 융합 콘텐츠를 학술적으로 다루는 인공지능 콘텐츠 컨퍼런스 등의 다양한 컨퍼런스들이 준비되어 있습니다. 그렇군요. Right, he said the Busan content market has had steady exchanges with Costa Rica and Brazil, which are emerging as a market for K-contents due to the popularity of Korean wave and interest in Korean culture. He said they will hold a Latin American conference this year and invite Jose G. Castro, chairman of the Costa Rica Film Commission, to hear about the Latin American market. There will also be various conferences on various topics such as AI contents and ChatGPT and more. Well, you will also be leading a conference about creator economy, so tell us a bit about this as well. 네, 이사님이 직접 주재하는 컨퍼런스도 궁금한데요. 크리에이터 이코노미에 대해서 말씀하신다고요? 네네. 크리에이터 산업이 이제 미디어 산업에서 빼놓을 수 없는 그런 중요한 요소가 되고 있죠. 네. 그 규모도 점점 커지고 있습니다. 그래서 크리에이터 이코노미 전 세계 3억 명이 또 활동하고 또 140조 규모의 거대한 경제 시스템이라고 할 수 있는데요. 네. 이런 그 크리에이터 이코노미 현황에 대해서 구글 코리아의 안정기 매니저가 초기부터 현재까지의 발전 과정을 분석하고 미래의 방향성에 대한 내용을 발표할 예정입니다. 네. 개인을 넘어서 이런 크리에이터 이코노미를 어떻게 활용해서 기회를 찾을 수 있는지에 대해서 우리가 얘기하고요. 패널로도 유명한 크리에이터인 에그 박사, 이스타 TV 등 현업에서 활동 중인 크리에이터들이 참석할 예정이라서 매우 흥미로운 세션이 될 것이라고 예상하고 있습니다. 그렇군요. 규모가 점점 커지고 있는 크리에이터 이코노미에 대한 컨퍼런스 정말 흥미로운 세션이 될 것 같습니다. 네. So he said, right now the creator industry has become an important industry that is getting bigger and bigger. Now, creator economy is a huge economic system with 300 million people around the world and 140 trillion won in market size. Now, Google Korea's manager An Jung-gi will be presenting on the analysis of the development process from the beginning to the present of the contents in the industry, and as well as future direction. So together, they will talk about how to use these creator economies to find opportunities, and especially the panels will be very interesting session because current and popular creators will also be attending.
Well then, what would you say are the expected benefits to come out from this year's Busan content market? 네, 올해 부산 콘텐츠 마켓에서 기대하는 성과 그리고 목표는 무엇인지 궁금합니다. 네. 아까 말씀드린 것처럼 이제 엔데믹을 맞이하게 됐죠. 그래서 17회 부산 콘텐츠 마켓은 공감대를 넘어서 모두가 즐길 수 있는 풍요로운 축제로 준비가 되어 있습니다. 또 한번 우리의 이야기를 부산과 한국 그리고 K 콘텐츠의 이야기를 세계에 들려드리고자 합니다. 네. BCM 마켓을 비롯해서 컨퍼런스, 펀딩 등의 기존 프로그램들의 구성을 강화하고 있고요. 그리고 또 세계 콘텐츠 시장과의 협업을 통해서 협업을 위한 교류의 장을 마련해서 명실상부한 아시아 최대 양방향 플랫폼으로 자리매김할 예정입니다. 네. 또한 올해 하반기에 BCM이 새롭게 시도하는 선한 영향력을 가진 인플루언서들을 발굴해 시상하는 제1회 굿 인플루언서 어워드의 개최도 잘 준비하고 있습니다. 그래서 많은 관심을 부탁드리겠습니다. 네, 알겠습니다. So he said with the start of the endemic, the 17th Busan Content Market is set to be once again a rich festival that everyone can enjoy. Through the event, they want to tell their story, the story of Busan, Korea, and the story of K-content to the world once again. Now, the Busan Content Market, conferences, funding, and other existing programs will be put on to put the world content market on notice and to establish a place for collaboration with the world's largest two-way platform. And they're also set to hold the first Good Influencer Awards, which will discover, award, and support good influencers as well. Then lastly, what do you think is needed so that K-contents will continue to be loved and that the industry will continue to grow? 그럼 K-콘텐츠가 지금처럼 세계인의 사랑을 받는 동시에 산업적으로도 국가 경쟁력이 될 수 있기 위해서는 어떤 노력들이 필요하다고 보십니까? 네. 마지막 질문이시고 또 매우 중요한 말씀이신 것 같아요. 네. 이 창의적인 K-콘텐츠가 이미 국가 산업과 경쟁력의 핵심으로 자리 잡고 있고요. 또 대규모의 경제적 가치를 창출하고 있습니다. 그런데 이 산업이 긍정적인 방향으로 발전하기 위해서는 맞춤형 지원 정책 역시 강화돼야 된다고 생각을 합니다. 부산 컨텐츠 마켓은 지난해 크리에이터 산업의 현황, 정책 개선과 관련해서 국회에서도 세미나를 개최하는 등의 여러 방향으로 미디어 콘텐츠 산업의 발전을 위해서 노력하고 있습니다. 네. 그래서 국가와 또 정책이 산업과 함께 발맞춰 가야 된다고 그렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 알겠습니다. So he said creative K-content is already at the core of our national industry and its competitiveness and creates large-scale economic value. But customized support policies must also be promoted for this industry to continue to develop in a positive direction. The Busan content market is working to develop the media content industry in various ways by holding seminars at the National Assembly on the current status and needed policy improvements of the creator industry last year. And he said the governments need to keep pace with the industry. Well, here's to really hoping that it will continue to grow the content market of Busan and Korea and that it'll just have amazing results from the Busan content market this year. Well, that's going to do it for today's topic on the Busan content market with the director of the Busan content market, Mr. 이상호. 네, 오늘은 이상호 부산 콘텐츠 마켓 이사와 함께 자세한 이야기 나눠봤는데요. 이사님 오늘 출연 너무 감사합니다. 감사합니다. 네. All right. That's going to do it for today's interview, the interview for today. And just a reminder, it starts today. It'll go until June 2nd, and you can check it out here at Bexco as well. The time is now 11:30. I want to continue on with our first song of the day. This is Bill Withers with Lovely Day. When I wake up in the morning, love,
sunlight hurts my eyes, and something without wanting love bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When the day that lies ahead of me seems impossible to face, when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When the day that lies ahead of me seems impossible to face, and when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's alright with me. I just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Welcome back to Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon, and it's time for Up Busan 2030. Now, the leaders of 10 countries attending the Korea Pacific Islands Summit visited Busan yesterday. 네, 한 태평양 도서국 정상회의에 참석한 10개국 정상들이 어제 부산에 찾았습니다. Now, some of the leaders and senior officials of the Pacific Islands Forum, PIF, an international or intergovernmental body aimed at enhancing regional cooperation, visited Busan yesterday. They arrived at Busan Station yesterday morning via a special train and attended a welcome luncheon hosted by the mayor of Busan. Now, Mayor Park Hyung-jun delivered a welcome speech and mentioned that they discussed practical cooperation in marine industry and tourism industry. Also, the leaders of the Pacific Islands toured the potential venue of the World Expo 2030, which is North Port. And currently, out of the 14 Pacific Island nations, 11 have voting rights in selecting the host city for expos as members of the BIE. So these votes will be crucial to win the bid to host the World Expo.
In particular, President David Kabua of the Marshall Islands expressed gratitude for Korea's official development assistance support and officially announced their support for the 2030 World Expo in Busan. 2030 부산 월드 엑스포를 지지하는 나라들이 점점 더 많아지기를 기대합니다. 자, 그럼 오늘의 Up Busan 2030 Daily Expo Trivia 시간인데요. Let's take a quick look at our country's history with expos. We had the Daejeon Expo in 1993 and the Yeosu Expo in 2012. The Daejeon and Yeosu Expos were recognized expos, but compared to the 2030 World Expo that Busan is currently pursuing, they're of course smaller in scale. But Daejeon and Yeosu Expos made significant contribution to the development of their respective regions. Now, the 1993 Daejeon Expo attracted approximately 14 million visitors. Students at the time had the opportunity to experience science, technology, and foster dreams for the future. 자, 여기서 오늘의 엑스포 퀴즈 문제 드리겠습니다. Here is the Expo trivia question for today. What was the official mascot of the 1993 Daejeon Expo? Now, what was the official mascot of the 1993 Daejeon Expo? 네, 1993년 대전 엑스포의 공식 마스코트는 무엇일까요? Right, and the question was, what was the official mascot of the 1993 대전 엑스포? 대전 엑스포의 공식 마스코트는 무엇일까요? The answer is 꿈돌이 and 꿈순이. How cute! 정답은 꿈돌이와 꿈순이입니다. They are adorable characters representing the scientific progress of Korea. They're the yellow and pink color, cute, adorable characters. I'm sure you've seen it. To celebrate 30th anniversary of the Daejeon Expo, now the city of Daejeon is launching what's called Daejeon Dream Project, Daejeon 꿈씨 Project, where they will give stories to 꿈돌이 and 꿈순이. So these are definitely interesting things that maybe once Busan get to host the 2030 World Expo with our mascot, we can do it in 30 years again, maybe in 2060 as well. That's it for Up Busan 2030 Daily Expo Trivia. And this is Kings of Convenience with Homesick. I lose some sales and my boss won't be happy, but I can't stop listening to the sound of two soft voices blended in perfection from the reels of this record that I found. Every day there's a boy in the mirror asking me, what are you doing here? Finding all my previous motives growing increasingly unclear. I've traveled far and I burned all the bridges I believed as soon as I hit land. All the other options held before me would wither in the light of my plan. So I lose some sales and my boss won't be happy, but there's only one thing on my mind. Searching boxes underneath the counter on a chance that on the tape I'd find a song for someone who needs
somewhere to long for. Homesick, 'cause I no longer know where home is. Canada, the country's housing agency is calling attention. Correspondent report. That's right. It's time for Correspondent Reports, where we connect with our reporters from all around the world. 네, 오늘은 베트남 소식입니다. 베트남 하노이의 정리나 통신원. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. Now we're connected with our reporter, Miss Chong Nina, based in Vietnam. And for the first time, we have our reporter showing at least the image of the reporter on YouTube. So go check it out on YouTube by searching 부산영어방송 or BEFM as well. Now, it's already the last day of May. And as summer approaches, I do want to ask how Vietnam is, especially when it comes to heat waves and weather as well. 네, 벌써 5월의 마지막 날이네요. 여름이 다가오고 있는데 베트남도 이제 무더위가 찾아오나요? 늘 더운 나라일 것만 같아서요. 네, 제가 있는 베트남 북부는 사계절이 있긴 한데요. 기본적으로는 한국보다는 온도가 높습니다. 이미 4월, 5월부터 더워지기 시작했는데 최근엔 불볕더위가 기승을 부리고 있습니다. 지난 6일엔 북부 타잉화 성에서 44.1도를 기록했는데 불과 하루 만인 다음 달 중부 운해안에서 44.2도가 관측이 되면서 최고 기온 기록도 경신이 됐습니다. Oh, 그렇군요. All right, so in the northern part of Vietnam where our reporter resides, they do have 4 seasons, but generally the temperature is higher than in Korea. It has been getting hotter since April and May, and recently the scorching heat has been continuing. Now, on the 6th of this month, they recorded 44.1 degrees Celsius in the region Thanh Hoa in the north. However, just a day later, the temperature reached 44.2 degrees Celsius in the central region of Ung An, setting a new record. So definitely hot weather in Vietnam right now. 이 체감 기온도 아니고 일반 기온이 44도가 넘는다니 상상이 안 되는 더위네요. 네, 그렇죠. 그 시기 제가 있는 하노이도 39도, 40도를 기록했었는데 이 핸드폰엔 체감 온도가 45도에서 50도 사이로 찍히더라고요. 날이 워낙 덥다 보니 현지인들도 다들 힘들어하는데요. 농민들 같은 경우엔 오전 3시, 새벽 전에 나가서 손전등을 켜고 일하기도 하고요. 바깥에서 일하는 근로자들도 오전 10시면 도저히 일을 할 수 없으니 아침 일찍 일을 시작하고 점심을 길게 쉬기도 합니다. 그렇군요. So during that time, even in Hanoi where she is, it was around 39 to 40 degrees, but her phone showed a perceived temperature of 45 to 50 degrees. The weather is so hot that everyone is struggling, and now farmers, for example, go out with flashlights before 3 in the morning to work, and outdoor workers also start their work early in the morning because they can't work after 10 a.m. And they take a long lunch break to escape the heat. 이 지구 온난화로 인한 이상기후 때문에 더 더워지고 더 추워진다는 이야기를 듣긴 했는데 정말 그런가 보군요. 네, 맞습니다. 예전엔 이렇게 더운 것 같지도 않았고 이젠 여기저기 에어컨도 많은데 갈수록 더워지고 있는 느낌입니다. 이 베트남 기상당국은 전국 기온이 평균보다 0.5도에서 1도가량 높아질 것으로 예상했고요.
또 이 엘니뇨의 영향으로 북부와 중부의 폭염이 극심해지고 강우량은 더 적어질 것으로 전망했습니다. 이 전문가들은 극단적인 기후가 현실이 되고 있다고 우려하고 있습니다. 네. So it never used to be this hot before, and now even with AC everywhere, it feels like it's getting hotter, she said. The Vietnamese meteorological authorities predicted that the nationwide temperature would rise about maybe 0.5 to 1 degree Celsius above the average. And they also forecasted severe heat waves in the northern and central regions due to the influence of El Nino with reduced rainfall. And experts are concerned that extreme climates are becoming a reality. So even for a reporter, I do hope that they keep themselves hydrated and safe as well. With that, let's move on to our next topic. 이렇게 뜨거운, 더운 날씨 이야기를 했는데 이번엔 훈훈한 소식이 기다리고 있네요. 베트남이 박항서 감독에게 감사 훈장을 수여했다고 합니다. 이 내용 전해주시죠. 네, 박항서 감독, 베트남 얘기에 빠지지 않는 분이시죠. 베트남 축구 국가대표팀 감독직에서 물러나긴 하셨지만 베트남과의 인연은 계속 이어지고 있습니다. 이 베트남 모 친선 연맹이 이번 달 박항서 감독에게 민족 간 평화와 우호를 위한 감사 훈장을 수여했는데요. 베트남 공산당 전위기구인 조국전선 산하 정부 기구인 만큼 훈장이 가지는 의미가 각별하다 할 수 있겠습니다. 그렇군요. So Coach Park Hang-seo is a name that actually frequently comes up when we talk about Vietnam. Although he stepped down as the coach of the Vietnamese national football team, his connection with Vietnam country, the nation, continues. She said the Vietnam-Korea Union of Friendship has awarded Coach Park Hang-seo the Medal of Gratitude for National Peace and Friendship, given that it is a government organization affiliated with the Communist Party. The meaning behind it is particularly significant. 그리고 통신원님이 훈장 수여식 현장에 직접 계셨다고 하는데 당시 분위기는 어땠나요? 네, 한마디로 표현한다면 이 말의 모해가 아닐까 싶습니다. 이 베트남 공산당과 정부기관에서 온 관계자들도 정말 행복하고 친근한 표정으로 이 박 감독에게 악수를 청하고 환영했는데요. 또 수천만 베트남인들의 영원한 영웅이 박 감독이다라는 말을 거듭 강조했습니다. 이 수교 30주년을 지나 최고의 관계로 나아가고 있는 한국 베트남 관계에도 이 박 감독과 같은 개인 민간단체의 공헌이 컸다고도 평가했습니다. 또 지난 26일엔 한국 포니정 재단에서도 이 같은 맥락에서 이 박 감독에게 포니정 혁신상을 수여하기도 했습니다. I see. So she shared that representatives from the Vietnamese Communist Party and the government agencies warmly shook hands and welcomed Coach Park with genuinely just happy and friendly expressions. And they repeatedly emphasized that he is an eternal hero to millions of Vietnamese people. They also praised the contribution of individuals and private organizations like Coach Park to the Korea-Vietnam relations, which has progressed into the best relationship after 30 years of diplomatic ties. And on the 26th of last month, Coach Park was also awarded the Pony Chung Innovation Award by the Pony Chung Foundation in Korea. 박 감독이 베트남에선 입지가 엄청 대단한데요. 그게 축구만으로 가능했을까 하는 생각도 듭니다. 네, 맞습니다. 축구 외적인 것도 크게 작용했습니다. 코로나19로 힘들 때나 홍수 피해가 심각했던 중부 지방에 성금을 보내고 또 불이웃을 챙기는 등 사회공헌 활동도 많이 했고요. 또 어린아이들부터 경기장 청소부까지 다들 어려워하면서도 조심스럽게 사진을 찍어주면 안 되겠느냐 할 때마다 흔쾌히 오케이하고 또 오히려 먼저 사진을 찍어주고 선수들도 가족처럼 챙기는 그런 모습들 때문에 인간적으로도 존경을 받고 계신 게 아닐까 싶습니다. I see. So football played a significant role in the respect for the coach, but there were also other factors at play. Coach Park engaged in various social contributions, such as sending donations to the central region, which was severely affected by COVID-19 and floods, and taking care of those in need. From young children to stadium cleaners, whenever they hesitantly maybe asked for a photo, he willingly agreed and even took the initiative to take photos first. And he also treats the players like family, which has earned him respect not just as a coach. 베트남과 정말 특별한 인연인데 향후 박 감독도 이 인연을 계속 이어나가신다고요? 네, 그렇습니다. 내일이죠. 6월 1일 베트남 하노이에서 유소년 축구 교실을 연다고 합니다.
이 베트남 국가대표팀 지휘봉은 내려놨지만 장기적으로 베트남 축구 발전에 기여할 수 있도록 유소년 축구 교실을 운영하고 싶다는 말을 누누이 해오셨는데요. 6월부터 자신의 이름을 따 현재의 문을 여는 유소년 축구 학교를 통해 그 꿈을 이뤄나가실 것 같습니다. Great news. So it starts tomorrow, June 1st. Coach Park will open a youth football academy in Hanoi, Vietnam. Although he stepped down as the coach of the national team, he expressed his desire to contribute to the long-term development of Vietnamese football through the operation of a youth football academy. And starting from June, he will fulfill his dream by opening a football or youth football school named after himself in the local area. Well, with that, let's move on to our last topic of the day. 네, 마지막 소식 볼게요. 베트남이 중국과 또 해상 문제로 날을 세우고 있다고요? 네, 베트남은 중국과 남중국해 영유권 문제로 갈등을 빚고 있는데요. 이 남중국해는 베트남뿐만이 아니라 필리핀도 그렇고 동남아 몇몇 나라들이 영유권 분쟁을 벌이고 있는 곳입니다. 지난 26일에도 베트남 정부가 남중국해상에 위치한 베트남의 배타적 경제수역 EEZ에 중국 관측선과 해관 경비정이 들어왔다. 즉각 철수시켜라 라며 강력히 반발했습니다. 그렇군요. So Vietnam is involved in conflicts with China over territorial disputes in the South China Sea. It's not just Vietnam, but also the Philippines and several other Southeast Asian countries that are engaged in territorial disputes with China. Just recently, on the 26th, the Vietnamese government strongly protested when Chinese observation ships and Coast Guard vessels entered Vietnam's exclusive economic zone, EEZ, in the South China Sea and demanded an immediate withdrawal. Now, 베트남은 중국과 이런 갈등이 참 많은 것 같습니다. 네, 맞습니다. 특히 남중국해 영유권 분쟁은 상당히 민감한 이슈 중에 하나인데요. 우리나라의 독도 문제를 생각한다면 조금 이해하기 쉽지 않을까 싶습니다. 이 중국이나 외국계 기업이 베트남 지도에 베트남이 자국의 영토라고 인식하고 있는 남중국해 상의 섬들을 포함시키지 않으면 거센 반발을 사거나 행정 처분을 받기도 하고요. 또 베트남과 중국이 무척 밀접한 관계이긴 하지만 이 베트남 외교부도 해당 문제만큼은 공개적으로 주권을 존중하라라며 비판적인 목소리를 강하게 내고 있습니다. I see. So the disputes over territorial claims in the South China Sea are very highly sensitive issues. It might be easier to understand if we think about, of course, the dispute over Dokdo Island, which South Korea is heavily involved with. And when China or foreign companies exclude the islands that Vietnam considers its own territory from their maps, it often triggers strong reactions and even administrative penalties. And Vietnam and China, of course, have a close relationship, but Vietnamese Ministry of Foreign Affairs has publicly criticized such actions, urging the respect for sovereignty as well. Well, that's going to do it for today's correspondent reports, connecting with our reporter in Vietnam, Miss 정리나. 네, 베트남 소식은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. All right, and that's going to do it for today's correspondent reports. And quickly taking a look at some of the comments coming in on YouTube, we have Son Hee-no messaging in saying, 저도 베트남 살고 있는데 현지 상황을 잘 전달해 주셔서 좋네요. 정리나 통신원 너무 멋집니다. 라고 보내주셨어요. Yes, I think she is amazing and she has been a part of our Busan Worldwide team for quite some time, maybe almost 2 years. So definitely appreciate her and all the latest news coming from Vietnam as well. And thank you for messaging in as well. Now the time is 11:54. Listeners, I hope that you enjoyed every segment that we have prepared for you. We'll be back for more tomorrow at 11:05 a.m. This program was produced by Tina Park, written by Pang Mira. I'm your host, Stephanie Yoon. And the final song for today is, this song is long, Wonder What You're Doing for the Rest of Your Life by Train featuring Marsha. I'll see you tomorrow. Bye-bye. That big apple took a bite out of me. Never the same after living in the city. You got to tell yourself things that aren't true. You got to tell yourself you can do. Now, when I met you, how could I let you into all my love? So into your love, that you're probably crazy, that I'm
지그재그로 움직인대. 누가? 척추 라인에 맞춰서